Hello everyone, welcome to the program Short but Sweet. Welcome to my channel. අද දවසේදී මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ කිහිප දෙනෙක්ම මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් විදිහට සපයන පාඩමක්. නමුත් මේක හැමෝටම වැදගත් වෙනවා කියලා හිතන නිසායි පාඩමක් විදිහට සකස් කළේ. මම කියන තුරු, මට කියන තුරු, අපි කියන තුරු, අපිට කියන තුරු මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ උදාහරණ වාක්‍ය සමග. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ පාඩම හොඳින් තේරුම් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම කියන තුරු until I tell, until I say කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. until I tell එහෙම නැත්නම් until I say. නමුත් මේ දෙක අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස තේරුම් ගන්න මේ උදාහරණය දිහා බලමු. Don't move until I tell you. හෙලවෙන්න එපා. හෙල්ලෙන්න එපා මං ඔයාට කියනකම්. හෙල්ලෙන්න එපා මං ඔයාට කියනකම්. Don't move until I tell you. Until I tell you. මෙන්න මේකයි වෙනස. tell වෙනුවට say භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වනේ. ඔව්. නමුත් you වැනි පුජ්‍යලයක සඳහන් වේ නම් මේ tell හෝ say කියන වචනයට පස්සේ tell විතරයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්නේ, say කියන එක භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ කිව්වේ I say you කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් I tell you කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මේ දෙක අතර වෙනස. ඊටාම කෙටියෙන් කිව්වොත් tell කියනවා, say කියනවා. නමුත් පුජ්‍යලයක සඳහන් වෙනවා නම් ඒ ක්‍රියාපදයෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ tell කියන ක්‍රියාපදය. Don't move until I tell you. මං ඔයාට කියනකම් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. මට කියන තුරු until I'm told. tell, told, told. මේ කොටස passive voice. කර්මකාරක වාක්‍ය ස්වරූපයෙන් තියෙන්නේ. Don't move until you are told to do so. Don't move until you are told to do so. ඔයාට එහෙම කියලා කියනකම් හෙල්ලෙන්නේ එහෙම නැහැ. ඔයා හෙල්ලෙන්න එපා ඔයාට එහෙම කරන්න කියලා කියනකම්. Don't move until you are told to do so. Now look at this. ඔයා කියන තුරු, ඔයාලා කියන තුරු. ඔය දෙකටම ගන්නේ until you tell. We don't go out. We don't go out. අපි එළියට යන්නේ නැහැ. Until you tell us. Until you tell us. ඔබ අපිට කියන තුරු අපි එළියට යන්නේ නැහැ. Until you are told කියලා කිව්වොත් passive voice. ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන තුරු until you are told. Now look at the example given. Don't tell anyone. කාටවත් කියන්න එපා. Don't tell anyone. මෙන්න මෙතනදිත් බලන්නකෝ tell වලින් පස්සේ පුජ්‍යලයක් එනවා. ඒ නිසා say කියලා මෙතෙන්ද යොදන්න බෑ. Don't say anyone කියලා කියනවට වැඩිය නිවැරදිම ක්‍රමය තමයි don't tell anyone. කිසිවෙකුට කියන්න එපා. Until you are told. Until you are told කියන්නේ ඔයාට කියනකම් ඔයා කාටවත් කියන්න එපා. Don't tell anyone until you are told. එයාලා ඒගොල්ලෝ කියන තුරු until they tell. We can't go there. අපිට එහෙ යන්න බෑ. We can't go there. Until they tell us. ඒගොල්ලෝ අපිට කියනකම්. ඒගොල්ලෝ අපිට කියන තුරු අපිට එහෙ යන්න බෑ. We can't go there until they tell us. Until they are told කිව්වොත් passive voice. ඒගොල්ලන්ට කියනකම් by someone else. වෙන කවුරු හරි විසින්. They don't let us come in. They don't let us come in. ඒගොල්ලෝ අපිට ඇතුළට එන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. Until they are told. ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ නැත්තම්. They don't let us come in until they are told. ඔහු කියන තුරු අන්න එතනදී අපි until he tells කියලා වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා.
I can't do it. මට ඒක කරන්න බෑ. Until he tells me. ඔහු මට කියනකම් මට ඒක කරන්න බෑ. එයා මට කියනකම් මට ඒක කරන්න බෑ. I can't do it until he tells me. ඔහුට කියන තුරු කිව්වොත් until he's told. Until he's told. He can't do that. ඔහුට ඒක කරන්න බෑ. Until he's told. ඔහුට කියන තුරු by his boss or someone else. boss හෝ කවුරු හරි විසින් ඔහුට කියන තුරු ඔහුට ඒක කරන්න බෑ. Until she tells. ඇය කියන තුරු we have to wait here. We have to wait here. අපිට මෙතන ඉන්න වෙනවා. රැඳී ඉන්න වෙනවා. Until she tells. ඇය කියන තුරු ඇයට කියන තුරු කිව්වොත් until she is told. නැවත passive voice. She can't marry anyone. ඇයට විවාහ කරගන්න බෑ කවුරුවත්ම. Until she is told. ඇයට කියන තුරු. පාඩම සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් තිබුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunities. Through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally, I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura. Wish you all the best. Thank you. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.